সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়াল আসফ। ক্রিমিনাল ইন্টারভিউ, অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন, এটা কি? যখন পুলিশে আপনাকে ইন্টারভিউ করার জন্য ডাকবে, সেটার জন্য আপনার অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত। পুলিশ যখন আপনাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবে, টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ করবে আন্ডার কশন, তখন আপনার রিপ্রেজেন্টেশন, লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দরকার। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। Do not delay in contacting a criminal defense solicitor if you need criminal interview advice and representation at a police station. সুতরাং দেরি করলে হবে না। পুলিশ যদি আপনাকে ডাকে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, আপনাকে ইন্টারভিউ করবে সেখানে, তাইলে আপনার দেরি করলে হবে না। আপনার যদি ফোন করে যদি বলে যে আপনি আর একটা দিনে, এই দিনে আপনাকে আসতে হবে, একটা টাইম যদি দেয়, তাহলে ওর আগে আপনি লয়ারের সাথে, সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনি অ্যাডভাইস নেবেন যে আপনাকে এই ব্যাপারে হয়তো পুলিশে ডাকতেছে। তখন আপনি একটা প্রিপেয়ার্ড, আপনি বুঝতে পারবেন প্রসিজার কি কি ফলো করতে হবে আপনাকে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে। এগুলো তখন আপনার আগের থেকে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত, এবং পুলিশ স্টেশনের মধ্যে আপনাকে একজন সলিসিটর আপনার সাথে রাখাটা উচিত। In order to ensure that no mistakes are made that may affect you negatively further down the line. কারণটা হচ্ছে কি, আপনার এনশিওর করার জন্য যে আপনি কোনো যেন মিস্টেক যেন না করেন। আপনি হয়তো মনে করতেছেন যে আপনি সব কিছু বুঝেন, কিন্তু অনেকগুলো জিনিস হয়তো আপনি বুঝতেছেন না। আপনি হয়তো মনে করেন যে এটা সহজ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এটা সহজ না। ক্লায়েন্ট বলেছে আমি মিস্টেক করছি, লয়ারের সাথে কথা না বলে, লয়ার না রেখে, এটা আমার মিস্টেক হয়েছে। এটা একবার দিবেন না, অনেকবার এটা আমার কাছে আসছে যে আমি তো মনে করছিলাম এটা সহজ, আমি তো মনে করছিলাম এটা আমার দরকার নাই, কিন্তু পরে তারা রিগ্রেট করছে। কারণ এটা পরবর্তীতে এটার একটা নেগেটিভ আপনার এফেক্ট যখন আসছে, তখন সে বুঝতে পারছে যে তার ভুলটা হয়েছে লয়ার না নিয়ে। সুতরাং ইম্পর্ট্যান্ট, পুলিশে আপনাকে যদি খোঁজে, পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে ফোন করে, অথবা অ্যারেস্ট করে যদি নিয়ে যায়, সাথে সাথে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে বলবেন যে দেখো আমার একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল লয়ার দরকার, যারা আপনাকে আমার অ্যাডভাইস এবং রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। Sadly, it is not uncommon for an entirely innocent defendant who failed to obtain legal representation prior to police in questioning to make a false confession. এটা কিন্তু আনকমন না, দুঃখজনক। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য। অনেকে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে আপনার একটা ফলস দোষ স্বীকার করেছে, এটা আমি অনেক দেখেছি। এটা আনকমন না, এটা হয়। তারা দোষ স্বীকার করে ফেলে, অনেক কারণে তারা দোষ স্বীকার করে, কিন্তু তারা ইনোসেন্ট, তারা দোষ করে নাই, কিন্তু তারা দোষ স্বীকার করে ফেলে ওখানে যাইয়া। তার কারণে তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতে চায়। An interview at a police station is a stressful. যখন ওই পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়, হার্ড বেঞ্চের মধ্যে বসে থাকতে হয় অনেক ধরে, ঘন্টার পর ঘন্টা, তখন এটা তাদের জন্য খুব স্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায়। তারা লয়ারের জন্য ওয়েট করতে চায় না, এবং তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতে চায়। অ্যান্ড ওয়ারিং এক্সপেরিয়েন্স, পুলিশ স্টেশনটা তাদের জন্য ওয়ারিং এক্সপেরিয়েন্স হয়। এই জন্য তারা কোনো সময় হয়তো পুলিশ স্টেশনে যায় নাই, তারা অ্যারেস্ট হয় নাই। সুতরাং এটা তাদের জন্য স্ট্রেসফুল এবং ওয়ারিং হয়ে দাঁড়ায়। সো ইট ইজ এসেনশিয়াল দ্যাট ইউ আর ফুললি অ্যাওয়্যার অফ ইউর রাইটস। সুতরাং এই সমস্ত সিচুয়েশনের মধ্যে আপনার দরকার, পুলিশ স্টেশনের মধ্যে আপনার রাইটস এবং এন্টাইটেলমেন্ট কী কী আছে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একজন মানুষ সে ইংলিশ বলতে পারে না, কিন্তু তাকে একটা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য বা একটা কিছুর জন্য, ডিফারেন্ট একটা অপরাধের জন্য ইন্টারভিউ করবে, কিন্তু সেখানে আপনার রাইট আছে আপনার ইন্টারপ্রেটার
জন্য রিকোয়েস্ট করা, এটা কিন্তু আপনি কোনো সময় মানে ভুল করাটা উচিত না। তার কারণটা হইল কি, একজন ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে যদি আপনি ইন্টারভিউ দেন, তাহলে আপনার বক্তব্যটা আপনি মাদার টাং নিজের ভাষায় আপনি প্রপারলি এক্সপ্লেইন করতে পারবেন। সো অনেকে আমার কাছে আসে বলে কি যে আজম সাহেব, আই হ্যাভ জাস্ট gone forward with the interview. I did not, they wanted to give me an interpreter, they wanted to give me a lawyer for the duty scheme. I did not take any of them, but later the interpreter, very important. So it is essential that you are fully aware of your rights, কারণ আপনার লয়ার যদি থাকে আপনাকে আপনার রাইটস এবং এন্টাইটেলমেন্ট গুলো সবগুলো বুঝাইয়া বলবে। Inaccurate answers are given in haste and out of panic, which later turn out to be wrong. অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কি inaccurate answer পুলিশের কাছে করেছে, রাইট আনসার তারা করে নাই, কারণ তারা প্যানিক করতেছিল, তাড়াহুড়ো করতেছিল, এবং ওই তাড়াহুড়োর মধ্যে, প্যানিকের মধ্যে তারা inaccurate মানে কারেক্ট আনসারগুলো তারা পুলিশের কাছে ইন্টারভিউর সময় ঠিকমতো করে নাই। Many clients attempt to answer questions immediately in the belief they can talk their way out of the situation. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা চেষ্টা করে ইমিডিয়েটলি আনসার করার জন্য পুলিশের কোয়েশ্চেনগুলো, তাড়াতাড়ি পুলিশের কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার করে দিলে তারা বের হয়ে যেতে পারবে, এবং তারা মনে করে কি তারা তাদের যে সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ছে, তাদের বিরুদ্ধে যে কমপ্লেইনগুলো আসছে, এগুলো তারা পুলিশকে মানে বলতে পারবে। লয়ারের জন্য ওয়েট করতে চায় না, ইন্টারপ্রেটারের জন্য দে ডোন্ট ওয়েট অ্যান্ড লিভ অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ পসিবল। তারা বলে কি আমরা তাড়াতাড়ি বের হতে পারবো। সুতরাং আপনার রাইটস এবং এন্টাইটেলমেন্টগুলো একজন লয়ার যদি থাকে আপনাকে এক্সপ্লেইন করবে স্টেশনের মধ্যে। আপনার যদি ইংলিশের মধ্যে দুর্বলতা থাকে, ইন্টারপ্রেটার আপনার ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি তখন আপনার ইন্টারভিউটা আপনি সঠিকভাবে দিতে পারবেন আপনার নিজের মাদার টাঙ্গে। দিস ইজ রিয়েলি দ্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজি, যে আপনি কোনো মানে লয়ার ছাড়া, ইন্টারপ্রেটার ছাড়া তাড়াতাড়ি যদি এইভাবে বের হইয়া যাওয়ার জন্য আশা রেখে যদি উত্তর দিয়ে ফেলেন, পরে দেখা যায় অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে। এই জন্য এটা ইজ নট দ্য রাইট স্ট্র্যাটেজি। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি ক্লায়েন্টরা রিগ্রেট করে, তারা আফসোস করে যে আমি তো ভুল করছি আজম সাহেব, আমার তো এটা করা উচিত ছিল না, আমার তো এটা মানে পুলিশে যেটা অফার করছে এটা নেওয়াটা আমার দরকার ছিল। It is difficult to rectify these sort of mistakes after the event. যখন এই আপনি মিস্টেক যখন একবার করে ফেলেন, টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ যখন হয়ে যাবে, সেই মিস্টেকগুলোকে তখন আর রেকটিফাই করাটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সুতরাং সবসময় ইন্টারভিউর জন্য ডাকলে আপনারা লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করাটা উচিত। I will pass to my colleague Barrister Georgia Lasaf to talk more on controlling and coercive behavior, please. Thank you, Shafi. Thank you. So just to recap, we're talking about the relatively new offence of controlling and coercive behavior. This offence is defined as any instant or pattern of instance of controlling or coercive behavior, threatening behavior, violence or abuse between people aged 16 or over who are or have been in an intimate relationship, so husband and wife, boyfriend and girlfriend, civil partners, or family members. This can encompass, but is not limited to, psychological abuse, physical abuse, sexual abuse, financial abuse, and emotional abuse. Now, the offence is committed if a person repeatedly or continuously engages in behaviour towards another person that's controlling and coercive, and the two people are personally connected, and the behaviour has a serious effect on the victim, and the offender knows that it does, or in all the circumstances ought to know that the behaviour will have a serious effect on the victim.
So we've gone through different types of behaviour. For example, restricting someone from going to school or going to work, only giving them a very small allowance, not enough to live on. Saying what people can wear, so saying what your wife or your daughter or your son can wear outside of the house and inside of the house. Controlling their ability to go to school or work. Repeatedly putting them down, saying that they're worthless. And of course, what people traditionally regard as abusive behaviour, for example, threatening to hurt or to kill someone, threatening to harm a child, threats to hurt or harm a family pet, destroying their property, and preventing a person from having access to medical and social engagements. Now, there might be confusion about where a normal dynamic of a relationship ends and where unlawful behaviour begins. So where is the line between having a normal fight in a relationship and committing the offence of controlling and coercive behaviour? Now, as I said, this is a relatively new offence, and the courts still find some difficulty in knowing exactly where that line is drawn. In many relationships, it has to be acknowledged by the police and by the courts that there are occasions when one person makes a decision on behalf of another, or when one person takes control of a situation and the other has to compromise. The difference in an abusive relationship is that decisions by the dominant partner, so that's the controlling partner, become rules that, when broken, lead to harmful consequences for the victim. Now, the prosecution will consider the impact of the victim of following or not following the rules within the wider context of the relationship. For example, if a husband's saying to his wife, you're not allowed to go out with that group of friends, or you're not allowed to go see your counsellor, they're going to be looking at what happens to the wife if she breaks those rules. Does nothing happen? If nothing happens, then the behaviour is unlikely to have a substantial adverse effect on their everyday life. It's unlikely to result in them fearing violence. However, if when this rule is broken, for example, if the wife goes out to see the friends that the husband disapproves of, if when she comes home the husband shouts at her for a long period of time, calls her worthless, tries to lock her in the house, tries to lock her in the bedroom, prevents her from going to work the next day, that's when it is likely to become the offence of controlling and coercive behaviour. Now, I'm sure you'll all realise that it can be a very fine line between a dysfunctional or unhappy relationship and a criminal offence. Therefore, it's extremely important that if you're charged or arrested for this offence, that you immediately contact a specialist criminal defence solicitor who has access to proper specialist criminal defence barristers. Criminal defence solicitors and barristers are the only people who can properly deal with this kind of complex offending. Now let's move on to talk about some of the defences available to this offence. So if you're charged with this offence and you plead not guilty, what are the defences available? Now, it's a statutory defence to show, and what statutory defence means is that the defence is written down in the law. So it's a statutory defence to show that when they engaged in the behaviour in question, the defendant believed that he or she was acting in the victim's best interests, and that the behaviour in all the circumstances was reasonable. Now let's break this down a little. So it's a defence to say that you truly and genuinely believed that when you were doing all these things that might be seen as controlling, that you were doing them in the victim's best interest, and that behaviour was reasonable. Now,
this has two parts. So the first part is what the defendant truly believes. The second part is what the court, so the jury or the judge or the magistrates, will consider reasonable. It's not what the defendant considers reasonable. Now, we already know that the prosecution has to show that the defendant knew or ought to know their behaviour would have a serious effect on the victim. And what the courts will be looking at here is whether a reasonable person in possession of the same information would know that the behaviour would have a serious effect on the victim. Thank you very much, Georgia. We will get back to that point again. দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, আপনার এনটিভির কলা কৌশলীরা, দক্ষ কলা কৌশলীরা, ওনারা খুব সুন্দর করে ফেসবুকে এবং এনটিভি ইউরোপ লাইভে যদি যান, আপনারা মোবাইলের মধ্যে আপনারা আজকের প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। এখন আমরা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসাফ। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।